Hello everyone. Today TGTWRCOE CET 2026 ఈరోజు 19th జరగడం జరిగింది. ఇది ఓన్లీ స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ ఫర్ అడ్మిషన్ ఇంటూ జూనియర్ ఇంటర్మీడియట్ ద ప్రెస్టీజియస్ కాలేజెస్ COEs. So entire state there are 17 COEs in our Telangana state. So the academic year 2026-27. సో ఈ ఎగ్జామ్లో జరిగినటువంటి ఇంపార్టెంట్ ఇంగ్లీష్ అండ్ మ్యాథమెటిక్స్, ఫిజికల్ సైన్స్ అండ్ కెమిస్ట్రీ అండ్ బయాలజీ. సో ఇందులో ఉన్నటువంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఏమేమైతే క్వశ్చన్స్ వచ్చినాయో 2026 సెట్లో ఏ క్వశ్చన్స్ అయితే ఇంపార్టెంట్ ఉన్నాయో ఆ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ అన్నీ ఇప్పుడు ఒకసారి చూద్దాం. ఈరోజు ఈ క్లాస్లో ఓన్లీ బైపీసీ స్టూడెంట్స్ రాశారు, ఎంపీసీ స్టూడెంట్స్ రాశారు. కానీ మనం బైపీసీ స్టూడెంట్స్ యొక్క సెట్ ఏ పేపర్ని ఈరోజు డిస్కస్ చేద్దాం. సో బయాలజీలో టోటల్గా మనకు అడిగిన క్వశ్చన్స్ వచ్చేసి 40 క్వశ్చన్స్ అడిగారు. ఈ 40 క్వశ్చన్స్లో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ అ పేలియంటాలజిస్ట్ డీల్స్ విత్ వాట్ ఈజ్ పేలియంటాలజీ? ద స్టడీ ఆఫ్ ఫాజిల్స్. సో ద స్టడీ ఆఫ్ ఫాజిల్స్ ఈజ్ నోన్ యాజ్ పేలియంటాలజీ. So here the paleontologist deals with fossil evidences. So fossil evidence is the right answer. Next question, the Mendel experiment explains about. So the scientist Mendel, Gregor Johann Mendel is experiment with parents. ఎవరి మీద పరిశోధనలు చేసిందంటే తల్లిదండ్రుల మీద. సో parents is the right answer. Next question is the process that is described as catabolic and exorganic and occurs in all cells is the right answer is cellular respiration. So growth is a wrong answer, circulation is wrong, reproduction is wrong. So the right answer is cellular respiration. Next, the gas that turns lime water is milky. So ద లైమ్ వాటర్ పాలగా మార్చేది ఏ వాయువు అంటుండు. విచ్ గ్యాస్ ఈజ్ అ మిల్కీ వాటర్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్, నాట్ O2 ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్ అండ్ నైట్రిక్ యాసిడ్. సో దిస్ ఈజ్ అ రాంగ్ ఆన్సర్. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్. దెన్ the universal donor blood group. So the universal donor blood group is O. So O is right answer. So O blood group is called as universal donor blood group. Next question is going to next question. The presence of difference between organisms of the same species is called as. ఒకే జాతికి చెందిన జీవుల మధ్య ఉన్న భేదాలను ఏమంటారు? ద వేరియేషన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. జెనెటిక్స్ ఈజ్ ద స్టడీ ఆఫ్ జీన్స్, నాట్ క్రాసింగ్, నాట్ డొమైన్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ వేరియేషన్. నెక్స్ట్, దిస్ ఈజ్ ఎ హెరిడిటీ జెనెటిక్ డిజార్డర్. అంటే వంశపారపర్యంగా వచ్చే వ్యాధి ఏంటో అంటుండ్రు. టైఫాయిడ్ ఈజ్ అ సాల్మోనెల్లా టైఫీ బ్యాక్టీరియల్ డిసీజ్. క్యాన్సర్ ఈజ్ ఎ ట్యూమర్స్. It is also not genetic or a hereditary disorder. Hypertension, it is also high blood pressure. It is also belongs to heart disease. The thalassemia is a hereditary genetic disorder. The thalassemia is a right answer. Then 128. Fill the follow chart of urine formation. Urine formation లో నెక్స్ట్ స్టెప్ ఇక్కడ మనకి ఏమి ఇచ్చారు? ఇక్కడ గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేషన్, ట్యూబులార్ ఫిల్ట్రేషన్, దెన్ ట్యూబులార్ ఎక్స్క్రీషన్, యూరిన్ ఫార్మేషన్. ఇక్కడ మధ్యలో ఏమి ఇచ్చారు? మనకి ఒకటి బ్రాకెట్ ఉంది. సో ఫస్ట్ గ్లోమెరులార్ ఫిల్ట్రేషన్ ఈజ్ ద రైట్ ఫస్ట్ స్టెప్. ద నెక్స్ట్ స్టెప్ ఈజ్ ట్యూబులార్ రీఅబ్జార్ప్షన్. Then third step is tubular secretion. Tubular secretion is the right answer. Then 129, thrombokinase enzyme is released by.
What is RBC is red blood corpuscles. Then WBC is white blood corpuscles. Then platelets is called as thrombocytes. So thrombokinase is an enzyme released by here platelets. So the platelets releasing thrombokinase enzyme. Then next, the part of Rauwolfia vomitoria is the plant from which రిసార్పిన్ is extracted. అంటే రావుల్వియా ప్లాంట్లో రిసార్పిన్ అనే ఆల్కలైడ్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది అంటున్నారు. సో ఇట్ ఈస్ అ డ్రైడ్ రూట్. సో డ్రైడ్ రూట్ నుంచి వస్తుంది. లీఫ్ కాదు, స్టెమ్ కాదు, అండ్ ఫ్లవర్ కాదు. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ రూట్. దెన్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. దెన్ villi in small intestine helps. So here the villi is a microvilli. So microvilli which are present in our small intestine. The small intestine helps in absorption. So here the right answer is absorption, not secretion, not respiration, and not regularization. So the right answer is absorption. Then enzyme is present in our saliva. మన సలైవాలో ఉండే ఎంజైమ్ ఏంటంటున్నారు. థైలిన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. నాట్ పెప్సిన్, నాట్ ట్రిప్సిన్, అండ్ లైపేస్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ థైలిన్. హూ ప్రపోజ్డ్ అ థియరీ ఆఫ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్. ప్రకృతి వర్ణ సిద్ధాంతాన్ని ఎవరు ప్రతిపాదించారు అంటున్నారు. సో చార్లెస్ డార్విన్ హీ ప్రపోజ్డ్ న్యాచురల్ సెలెక్షన్ థియరీ ఆన్ ద బర్డ్స్ ఆఫ్ finch birds. So the right answer is Charles Darwin. Then next question. Identify the secretion from the following. సో క్రింది వాటిలో స్రావం ఏది అంటుండు. సో టీయర్స్ కన్నీళ్ళు కాదు, యూరిన్ కాదు, స్వెట్ కాదు. saliva is secreting from the salivary glands. So the right answer is saliva. Then lysosomes are called as. So lysosomes ఏమని పిలుస్తారు అంటున్నారు. దే ఆర్ suicidal bags of cells. So here the right answer is suicidal bags. Next, DDT stands for. What is the full form of DDT? DDT, first D stands for dichloro, another D stands for diphenyl trichloride methane. The right answer is D right answer. Then next, the increasing concentration of chemicals through the food chain is known as. So here it is question is asked from the ecology and environment. So biomagnification is the right answer. Then dear student, next question is this helps the sperm to penetrate the fertilize the eggs. For example, this is a sperm structure. Here this is a head and this is neck, this is tail. So here there is another structure. It is called as acrosome. This acrosome penetrates into fertile egg. So the right answer is acrosome. Not middle piece, not head, not tail. So acrosome is a right answer. Then the axon of some cells are covered with a sheath-like structure is called. It helps in transmission and nerve impulse to fast. So the myelinated sheath is right answer. Not cyton, not dendrites, not nissel granules. Next, very important question. Loss of conventional root-like organelles in a daughter cuscuta. The penetrate host plant order. So here cuscuta is the parasitic plant. Here the daughter-like structures is called as Hastoria. Hastoria, sir, is right answer. Not anchor roots, stilt roots, hangil roots. So the right answer is Hastorias. So dear students, then ఈ వీడియో కంటిన్యూ చూడండి. నెక్స్ట్ ఇట్లాంటి ఇంపార్టెంట్ వీడియోస్ కోసం మన ఛానల్ ఫాలో అవుతూ ఉండండి.
లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి అయితే షేర్ చేయండి. సో నెక్స్ట్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ ఈజ్ proteins into pepsin and lipase into fats. అంటే ప్రోటీన్లు ఏమో పెప్సిన్గా మారుతున్నాయి, లైపేజ్ ఫ్యాట్స్ ఏమో లైపేజ్గా మారుతుంది. నాట్ విటమిన్స్, నాట్ కార్బోహైడ్రేట్స్, నాట్ మినరల్స్. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఫ్యాట్స్. ఫైనల్ ఎండ్ ప్రోడక్ట్ ఈజ్ ఫ్యాట్స్ ఇంటూ గ్లిజరాల్. సో విచ్ హార్మోన్ ఈజ్ రెగ్యులేట్స్ బ్లడ్ షుగర్? రక్తంలో చక్కెర స్థాయిని నియంత్రించే హార్మోన్ ఏదంటుండు. సో హియర్ ద ఇన్సులిన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్, నాట్ ఆక్సిటోసిన్స్. అడ్రినలిన్ ఈజ్ నాట్ ఆన్సర్. థైరాక్సిన్ ఈజ్ నాట్ రైట్ ఆన్సర్. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ఇన్సులిన్. దెన్ ద ఆర్గానిజమ్స్ దట్ మేక్స్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్. సో ద ప్లాంట్స్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసర్స్, సో దే ప్రిపేర్ దేర్ ఓన్ ఫుడ్, దే నాట్ డిపెండింగ్ ఆన్ అదర్స్. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ ప్రొడ్యూసర్స్. దెన్ విచ్ మెథడ్ ఆఫ్ రిప్రొడక్షన్ ఈజ్ కామన్ ఇన్ ఈస్ట్? అంటే ఈస్ట్లో సాధారణంగా జరిగే ప్రజననం ఏంటి అంటుండు. సో స్పోర్స్ ఫార్మేషన్. ద స్పోర్స్ ఫార్మేషన్ ఈజ్ రైట్ ఆన్సర్. బైనరీ ఫ్యూజన్ ఈజ్ అకర్స్ ఇన్ ద పారామీషియం. దెన్ ఫ్రాగ్మెంటేషన్, నాట్ బడ్జింగ్, సో విచ్ ఆర్ ప్రజెంట్ ఇన్ ది protozoans. So the reproduction method is common in yeast is a spores formation. Then which of the site is exchange of gases in human being? Lungs. So lungs లో ఎక్కడ వాయు వినిమయం జరుగుతుంది అంటుండు. సో alveoli is the right answer, not bronchi, not diaphragm, not trachea. Then which plant hormone is promotes fruit repairing and inhibiting growth? So ethylene is right answer, not auxins and abscisic acid and cytokinins. The right answer is ethylene. What are the units of inheritance? So here what are the units of inheritance? వారసత్వ మౌలిక ఘటకాలు అంటే ఏంటంటుండు. ద జీన్స్ is the right answer, not DNA, not RNA, not chromosomes. Which gas is responsible for the greenhouse effect? Greenhouse gases is carbon dioxide is greenhouse gases. భూగోళం వేడెక్కడానికి మెయిన్ కారణం ఏంటి ఇక్కడ? కార్బన్ డైఆక్సైడ్. ఆక్సిజన్ కాదు, హైడ్రోజన్ కాదు, నైట్రోజన్ కాదు. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ఈజ్ what the presence of fusion of the process of fusion of male and female gametes. This is a male gamete, this is female gamete. Fusion of male and female gametes is called as fertilization. అంటే స్త్రీ పురుష సంయోగబీజాల కలయికని ఏమంటాం? ఫెర్టిలైజేషన్ అంటాం. నాట్ ఫ్రాగ్మెంటైజేషన్, దెన్ నాట్ పాలినేషన్, నాట్ రీజనరేషన్. వాట్ ఈస్ ద కాంపోనెంట్ ఇన్ స్మాగ్? అంటే మన స్మాగ్లో ఉండే కాంపోనెంట్ ఏంటంటే కార్బన్ మోనాక్సైడ్, not sulfur dioxide, nitrogen dioxide, not water vapor. The right answer is carbon monoxide. What is the longest cell in human body? మానవ శరీరంలో అతి పొడవైన కణం ఏంటంటుండు. కణం వచ్చేసి ఇక్కడ నర్వ్ సెల్ ఇస్ లాంగెస్ట్ సెల్ ఇన్ అవర్ బాడీ, నాట్ ఆర్బీసీ, నాట్ డబ్ల్యూబీసీ, నాట్ మజిల్ సెల్. నెక్స్ట్ విచ్ గ్లాండ్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ మాస్టర్ గ్లాండ్? మన హైపోథలామస్ దగ్గర ఉన్న మాస్టర్ గ్లాండ్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఇది యాంటీరియర్ పిట్యూటరీ, దిస్ ఇస్ పోస్టీరియర్ పిట్యూటరీ. పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఈజ్ కాల్డ్ యాజ్ మాస్టర్ గ్లాండ్ ఇన్ ఆల్ ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్స్, నాట్ అడ్రినల్ గ్లాండ్, నాట్ ప్యాంక్రియాస్, నాట్ థైరాయిడ్. సో it is the second largest gland. So here the master gland is pituitary gland. Which part of eye controls the amount of light entering? The iris is right answer, not optic nerve, not cornea, next not retina. Next prokaryotic, an example of prokaryotic cell. Prokaryote cell is a bacteria is the right answer, not a plant cell. Plant cell the nucleus is present. Okay, then not a fungus, not protozoan. The right answer is bacteria. Find out the mismatch. Mismatch ఏంటంటుండు. Then root nodules in a rhizome. Right answer, malaria is not a virus. So this is not, it is a mismatch. Next here citrus canker is a virus and red root of sugarcane is fungus. So the right answer is, the mismatch is malaria. Then
vitamin synthesized by the bacteria present in our intestine. మన ఇంటెస్టైన్లో ఏ విటమిన్ అనేది సింథసిస్ జరుగుతుంది అంటుండు. ఇట్ ఈస్ కోబాల్ట్. సో సైనకోబాలమైన్. ఓకే, నాట్ నియాసిన్, నాట్ ఫోలిక్ యాసిడ్. సైనకోబాలమైన్ ఈజ్ ద రైట్ ఆన్సర్. ఇన్ హ్యూమన్ ఫెర్టిలైజేషన్ అకర్స్ ఇన్, మానవుల్లో ఫెర్టిలైజేషన్ ఎక్కడ జరుగుతుంది అంటుండు. సో దిస్ ఈజ్ యూట్రస్, దిస్ ఈజ్ ద ఫాలోపియన్ ట్యూబ్స్, this is ovaries. So ovaries releasing egg, the sperms entering from the uterus, the both are male and female gametes fuse in the fallopian tube. So here the fallopian tube is right answer, not uterus, not vagina and ovary. In photosynthesis atmospheric CO2 is dashed to carbohydrates. So here in photosynthetic process carbon dioxide is reduced. So it is reduced, not neutralized, not burnt and oxidized. Muscle pain after heavy exercise is due to, అంటే ఎక్కువ వ్యాయామం చేసిన వారిలో కండరాల నొప్పి వస్తుందంట. దానికి కారణం ఏంటి అంటుండు. ఇట్ ఈస్ ఫార్మేషన్ ఆఫ్ లాక్టిక్ యాసిడ్. లాక్టిక్ యాసిడ్ ఫామ్ అవుతుంది 2 daysలో, అది మళ్ళీ పెయిన్స్ తగ్గిపోతుంది. సో ద రైట్ ఆన్సర్ ఇది లాక్టిక్ యాసిడ్, నాట్ ఎస్టిక్ యాసిడ్, హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ కాదు, పైరువిక్ యాసిడ్ కాదు. ఇన్ మెయిన్ ఫంక్షన్ ఆఫ్ స్టొమాటా, లీఫ్లో స్టొమాటాస్ ఉంటాయి. ఇవి మనలో ఎలా అయితే నోస్ ఎలా ఉందో వీటిలో కూడా స్టొమాటాస్ ఉంటాయి. విచ్ ద మెయిన్ ఫంక్షన్ ఈజ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ట్రాన్స్పిరేషన్. ద రైట్ ఆన్సర్ ఈజ్ గ్యాసెస్ ఎక్స్చేంజ్ అండ్ ట్రాన్స్పిరేషన్, నాట్ ట్రాన్స్పోర్ట్, ఫోటోసింథసిస్ కాదు, మెకానికల్ సపోర్ట్ కాదు. సో స్టూడెంట్స్, follow our channel. Next video we will discuss chemistry and physical science. Thank you.